محسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. شجاع حسین جو ہے منقبت پیش کریں گے بار دیگر صلوات. نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. گرایا پہ روزہ جنہوں نے اے مولا، گرایا پہ روزہ جنہوں نے مولا، شکار پہلے بنیں گے وہ آخری کے لیے. امام پھر سے بلائیے مجھے بھی سمرا، امام پھر سے بلائیے مجھے بھی سمرا. ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے. نعرہ صلوات. میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتے بھلا. ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے، یہ بول در پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بول در پہ
رک جاؤں، زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے. نفس نہ خوش روی کے لیے ہے، نہ افسری کے لیے. زبان واف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. صلوات. یہ تمہارے چھوٹے منقبت خواہاں جو مولا کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. شجاع حسین باقری صاحب بھی تشریف لے آئے. اس التماس ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں مولا کی شان میں منقبت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. پر علی و اولاد علی بلند تر صلوات. مولا عسکری کی شان میں پیش کر رہا ہوں. عسکری کی ثنا کیجئے، عسکری کی ثنا کیجئے، یوں ہی قرآن پڑھا کیجئے، عسکری کی ثنا کیجئے. ان کی مدحت کے گوشے کئی، ان کی مدحت کے گوشے کئی، لفظ کم ہو تو کیا کیجئے، لفظ کم ہو تو کیا کیجئے. منقبت لکھنی ہے یا نقی، منقبت لکھنی ہے یا نقی، لفظ کا مجھ کو، لفظ مجھ کو عطا کیجئے، لفظ مجھ کو عطا کیجئے. عسکری کی ولادت ہے آج، عسکری کی ولادت ہے آج، آج جشن ولا کیجئے. یہ نماز ولا ہے اہم، یہ نماز ولا ہے اہم، باجماعت ادا کیجئے، باجماعت ادا کیجئے. ہاں حدیث کی چوکھٹ پہ آج، ہاں حدیث کی چوکھٹ پہ آج، سجدہ تعظیم کا کیجئے، سجدہ تعظیم کا کیجئے. ان کے بیٹے کا یہ جشن ہے، ان کے بیٹے کا یہ جشن ہے، تہنیت اب ادا کیجئے،
تہنیت اب ادا کیجئے واسطہ دے کے عباس کا واسطہ دے کے عباس کا ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے عسکری کا ہو صدقہ عطا عسکری کا ہو صدقہ عطا کیجئے التجا کیجئے کیجئے التجا کیجئے اپنا ہر غم بھلا کر رشید اپنا ہر غم بھلا کر رشید ذکر کرب و بلا کیجئے ذکر کرب و بلا کیجئے درود بھیجئے محمد علیہ وسلم علی کے ذکر کی محفل سجائیں علی کے ذکر کی محفل سجائیں زمین پر ہم زمین پر درود بھیجو محمد علیہ ایک اور درود بھیجو محمد علیہ کعبے کا تبسم دیکھو غنچوں کا ترنم دیکھو کعبے کا ترنم دیکھو غنچوں کا ترنم دیکھو ہاں ذکر علی ہوتا ہے میسم کا تکلم دیکھو ہاں ذکر علی ہوتا ہے میسم کا تکلم دیکھو یہاں سب کو یہاں ملتی ہیں جنت کی فضائیں علی کے ذکر کی محفل سجائیں اس بزم ثنا میں آؤ قسمت اپنی چمکاؤ اس بزم ثنا میں آؤ قسمت اپنی چمکاؤ آواز میں میری تم بھی آواز ملاتے جاؤ آواز میں میری تم بھی آواز ملاتے جاؤ چلو مل کر چلو مل کر علی کو دے صدائیں علی کے پاکیزہ ہوا چلتی ہے پر نور فضا چلتی ہے پاکیزہ ہوا چلتی ہے پر نور فضا ملتی ہے مولا کی ثنا کو لیجے خالق سے جزا ملتی ہے مولا کی ثنا لیجیے خالق سے جزا ملتی ہے تمہیں ہر دم تمہیں بنت نبی دیتی دعائیں علی کے ذکر کی محفل سجائیں میسم کی زباں کٹتی تھی
پر ذکر علی تھا جانے میسم کی زباں کٹتی تھی، پر ذکر علی تھا جانے ہر شان پھر شان سے گونجے ہر سو، آواز فضا میں اس کی پھر شان سے گونجے ہر سو، آواز فضا میں اس کی، چلو اب ہم چلو ہم دار کو منبر بنائے علی کے ذکر کی، علی کے ذکر کی محفل سجائیں۔ آج تو باقری بھائی بھی چھا گئے، میں نئے انداز میں مجھ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے ماشاءاللہ، پھر بھی بہت اچھا پڑھا ہے۔ اب التماس کروں گا علی بھائی سے کہ کلام پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بابا زبران صاحب ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرب خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مرتضیٰ کے مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی ناد علی، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف سے ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھ اب بھی وقت ہے دامن علی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے،
ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن علی کا تھام لے دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد اور پھر صلوات کریں یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لو اور مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لو ارے یہ دعا تو روز خیبر اتنی کام آئی کہ بس مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لو مشکلوں میں ہر گھڑی نادے علی سے کام لو ارے یہ دعا تو روز خیبر اتنی کام آئی کہ بس یا محمد مول لی خالق نے جنت کے بس کچھ روٹیاں مول لی خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں ارے فاطمہ کے مال کی اتنی مہنگائی کہ بس مول لی خالق نے جنت کے بس کچھ روٹیاں ارے فاطمہ کے مال کی اتنی مہنگائی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا اے سرو ان
फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोज, दफअतन मेरे सिरहाने से सदा आई कि बस या मोहम्मद। उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोज, अरे दफअतन मेरे सिरहाने से सदा आई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। सलवात। माशाल्लाह अभी तक जितने भी कलाम पढ़ रहे हैं उन्होंने सब नया कलाम पढ़ा है, तो अब शबाद भाई की बारी है, देखते हैं कि वो भी कुछ नया कलाम लेके आएंगे। मैं जब से देख रहा हूँ अल्लाहुम्मा आप तमाम हजरात को जश्न इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ईद की खुशी मुबारक। 4 मिसरे इनके साहबजादे इमाम असर के शान में। इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। कौल है शर्त है, इकरार है खुददारी है। कौल है शर्त है, इकरार है खुददारी है। एक मुलाकात में 100 तरह की दुश्वारी है। एक मुलाकात में 100 तरह की दुश्वारी है यकीन मुझको कि तुम आओगे, लेकिन फिर भी है यकीन मुझको कि तुम आओगे, लेकिन फिर भी सुबह आना है तुम्हें, रात हमें भारी है। सुबह है यकीन मुझको कि तुम आओगे, लेकिन फिर भी सुबह आना है तुम्हें, रात हमें भारी है। सुबह आना है तुम्हें, रात हमें भारी है। और जब इमाम आएंगे तो हम क्या करेंगे? जबकि वाहस बेतमन्ना सामना हो जाएगा, जबकि वाहस बेतमन्ना सामना हो जाएगा। दूर जान दे दूंगा फरीज़ा भी अदा हो जाएगा, जान दे दूंगा फरीज़ा भी अदा हो जाएगा।
حضور کیا کہوں کیوں ہے یقین اور کیا کہوں کیوں وہم ہے حضور جب نقاب رخ اٹھے گی فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ ہو چند اشعار امام حسن عسکری علیہ السلام شان میں میرے پاس کلام نہیں تھا تو میں نے آج ہم محفل میں آئے ہیں برائے عسکری آج ہم محفل میں آئے ہیں برائے عسکری دیکھیے دیتا ہے کیا ہم کو خدائے عسکری دیکھیے دیتا ہے کیا ہم کو خدائے عسکری زیر سایہ ہے امام عصر کے دونوں جہاں امام زمانہ بلند صلوات زیر سایہ ہے امام عصر کے دونوں جہاں زیر سایہ ہے امام عصر کے دونوں جہاں حضور ہے امام عصر کے سر پر ردائے عسکری ہر امام عصر کے سر پر ردائے عسکری واقعات عظمت آل نبی مٹتے نہیں واقعات عظمت آل نبی مٹتے نہیں سخت ہے پانی میں دیکھو نقش پائے عسکری صلوات دونوں عالم سر جھکا کے ان کو کرتے ہیں سلام دونوں عالم سر جھکا کے ان کو کرتے ہیں سلام حضور جب امام عصر کرتے ہیں ثنائے عسکری جب امام عصر کرتے ہیں ثنائے عسکری انتظار مہندی آخر ہے آنکھوں کا وقار انتظار مہندی آخر ہے آنکھوں کا وقار حضور سرمائے چشم معدت سرمائے چشم معدت خاک پائے عسکری سرمائے چشم معدت اور آخری پیغام ہے لفظ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر کریں دور غیبت میں عمل کے ساتھ یہ مانگو دعا دور غیبت میں عمل کے ساتھ یہ مانگو دعا
हुजूर नफ्से अम्मारा के लश्कर से बचाए अस्करी, नफ्से अम्मारा के लश्कर से बचाए अस्करी और नफ्से मुतमइन्ना के लश्कर तक पहुंचा। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम शोरा का जिन्होंने अपना कलाम पेश किया। नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट मौलाना शेख जलील. I don't think I speak 10 minutes in English and 10 minutes in Urdu or Arabic. I'm not sure about that. But Muhammad wa Ali Muhammad salawat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الله يبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First, I would like to offer my congratulations to all of you, and especially to our dear Imam al-Hujjah, Ajjalallahu ta'ala farajah, for the birthday of his father. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to be the true followers of these great Imams, inshaAllah. The second part is, inshaAllah, if you don't want me to speak long, an hour, to then say a loud salawat. If you want it to be shorter, another salawat. Allahumma salli ala Muhammad. For the appearance of our dear Imam, another salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Inshallah, with this Lord salawat is going to be short, inshallah. I promise you, inshallah. This ayah that I just read is mentioned in Surah Ash-Shura, ayah number 23. This ayah is so important for many reasons, but I'm just going to emphasize two. Reason number one, a lot of people ask, why every year we have to sit down, celebrate the birthday of Imams? Why every year we have to sit down and commemorate their shahada? Why? One time is enough, right? Why every year we sit down, when the birthday comes, we sit down, we remember them, we talk about them, we are happy with them, we are happy about their birthday, and when the shahada comes, we are sad, and we cry for their shahada. Why? Now the answer is this ayah. For those who are asking, okay, is there anything in the Quran that talks about this or not? Now this is the ayah. This ayah comes to emphasize the importance of two things in Islam. In our aqidah, we have usul ad-din and we have furu' ad-din. In furu' ad-din, there are two last important furu' ad-din. One of them is called at-tawalli, and the other one is called
at-tabarri, at-tawalli and tabarri. What is tawalli? At-tawalli is to show a love to three. One is Allah, two is the Prophet, three is Ahlul Bayt alayhim salam. What does it mean tawalli, by the way? At-tawalli means you are happy when they are happy and sad when they are sad. That is why in ziyarah we read, Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. I'm peace. I'm at peace with whom you are peace with. And I am at war with whoever you are at war with. That is at-tabarri and tawalli. Inni silmun liman salamakum. That is at-tawalli. Inni harbun liman harabakum. That is tabarri. That is the importance of this ayah. That's number one. Number two, that in Islam, a person cannot become a complete mu'min unless you have three laws. If you have one, then it's incomplete. If you have two, it's incomplete. You have to have three for you to be a complete mu'min, which in Arabic is called kamilul iman. Now, what are the three things? Number one, you have to love Allah. That is one. Number two, you have to love Rasulullah. Number three, you have to love Ali Muhammad alayhi salam. Tonight, I don't have time to go through all these details, but I want to ask you a question and then answer it quickly. How can I be loved by Allah? What do I need to do for Allah to love me? Because you want Allah to love you, don't you? Or we want Allah to love us. Now, what do I need to do for Allah to love me? I will mention three things quickly. If you do them, I guarantee you Allah said, I love you. What are those three things? Quickly, number one of the things that if you do, Allah say, I love you. Number one is, if you are always in the state of purity. In other words, if you are always in the state of wudu, Allah say, I love you. Allahu Akbar. You want Allah to love you? Allah stated in the Quran, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah say, one of the people I love are the ones who always, they are pure. And one of the purity is what? Is always being in the state of wudu. That is number one. But let me emphasize about the importance of wudu, brothers and sisters. You know, one of the hadiths is Hadith al-Qudsi. Allah stated, He said to the Prophet, Ya Rasulullah, Man ahdatha wa lam yatawadda' faqad jafani. Anybody who used the restroom, whether he used number one or two and didn't make wudu, Allah said, he's not a good friend of mine. You use the bathroom and you didn't do wudu, Allah said, you are not friend of mine. You're not a good friend. Now, if I use the bathroom and I do wudu, Allah said, you're a good friend. But it's not enough. Allah said, وَمَنْ تَوَضَّعَ وَلَمْ يُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ جَفَانِ. And anybody who performed wudu and didn't do 2 rak'ah prayer to talk to me, Allah said, he's not a good friend of mine. Then number 3, Allah said, even if you do the 2 rak'ah prayer and you talk to me, Allah said, وَمَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِ. If you perform 2 rak'ah, but you fail to make dua, to ask me, Allah said, you're not a good friend of me. Now listen, if I make wudu and then I do 2 rak'ah and then I pray to Allah, I ask Allah, Allah said, كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أُجِيبَهُ وَأُحِبَّهُ. Allah said, if you do these 3, wudu, salat, dua, Allah said, then it is mandatory upon me to accept your dua and to love you as well. That is wudu, huh? That's the importance of wudu. So if you want Allah to love you, the first thing you need to do is what? Is to always make sure that you are in the state of wudu. That's number 1. Number 2, one of the things Allah said, if you do I love you,
is the thing that we don't like so much. We don't want to do that. What is it? Namaz al-Shab. That's the time we not to sleep, right? That's the best time. The sleeping is so good, mashallah. Alright, now listen to what Allah said to the Prophet Musa alayhi salam. Allah said, Ya Musa, kadhaba man za'ama annahu yuhibbuni. Anybody who says, I love Allah, but when the night comes, they're snoring, Allah says, that's not a good love. That's not a true love. Why, Ya Allah? Allah says, لأن كل حبيب بحبيبه يختلي إذا جن الليل. Every loved one, husband and wife, right? During the daytime, they go to job, right? But when the night comes, what do? They unite together, right? They eat dinner together, they sleep together, right? Now Allah said, if you love me, you need to spend a time with me at the night when others are sleeping. Allah said, if you do so, He said, then it is wajib upon me to love you. That is number two. So if you want Allah to love you, number two is what? As Salat al-Layl. As Salat al-Layl, sometimes even if you miss it, at night you're not able to do it, right? You know, Salat al-Layl is one of the Salat that Allah make it so easier for you. That Allah said, even if you are not able to do it, you are walking to your job, Allah said, do Salat al-Layl and I accept it from you. You're walking, Allah said, I will accept it from you. How did you ruku? You say, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah. When you're walking, Allahu Akbar ruku, Sami Allah liman hamida, Allahu Akbar. Allah said, I'll take it from you because it's Salat al-Layl. You are sitting in your car, you're not doing anything. You do Salat al-Layl, Allah said, I accept it from you. Because it's one of the ways I love people. And you do that, Allah said, I love you. That is number two. Number three, Allah says, if you want me to love you, Allah says, you have to love certain people. If you love them, Allah says, automatically, I love you. And in the Quran, Allah mentioned, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Allah said, if you want me to love you, one of the things you need to do is to follow certain people. If you follow those people, He said, then that indicates that automatically I will love you. Who are those people? Muhammad and Ali Muhammad. Quickly, one of those people that if you follow, Allah will love you is Imam al-Hasan al-Askari alayhi afdalu salatu wassalam. This great Imam was born in one of the best cities. Best cities. And when I say best city, I don't mean New York. No. Say New York, mashallah, tall buildings, and Chicago. No. We're talking best cities in terms of spirituality. Right? There are 5 cities Allah chose is the best cities of the world. One of them is Makkah al-Mukarramah. No city like Makkah al-Mukarramah. That's one. Number 2, Madinatul Munawwara. And this Medina is one of the cities of Allah. See, most of the time we say Madinatul Rasul, right? Which is fine. But the actually Medina is Madinatullah. How? You know the Prophet, when he was leaving Mecca to Medina, he said to Allah, Ya Allah, I am leaving the city that I love the most, which is Mecca. Because I was born and raised there. I love it so much. But Allah, I want you to send me to a city you love the most. Then Allah said, Ya Rasulullah, don't go to anywhere except the city called Medina. So Medina is the city of Allah subhanahu wa ta'ala. That's number 2. Number 3 is what? Is Masjid al-Aqsa, which is one of the cities in the world, the best cities in Islam. Number 4 is Najaf al-Ashraf. Number 5, Karbala al-Mukarram. Right? All these 5 cities are the best cities. Imam Hassan al-Askari was born in the second one, Madinatul Munawwara. The best cities. And he happened to have the best father of all at that time, which is Imam al-Hadi alayhi salam. Imam Hassan al-Askari, when he was born on the 8th of Rabi'ul Awwal. Allahu Akbar. The narration says he was born at the time which is next, like the time of Maghrib. And when he was born, his mother, Haditha, she said, I gave birth to Imam Hassan al-Askari, and when as soon as he fell on the ground, I say he fell in the form of sajda. Allahu Akbar. Now somebody will say, what do you mean?
Somebody, baby, born, making sajda. Okay, now listen to the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, a sun and the moon are performing sajda. Are you surprised about that? Huh? Al-qamaru wa-shamsu. Allah said, yasjudan. Allah said, the sun and the moon, they're performing sajda. How are they performing? Allah knows. But Allah said in surah and in the Quran that they are performing sajda. If the sun and moon can perform a sajda, how can the imam cannot perform the sajda during the time of birth? That is Imam Hassan al-Askari. This imam, after he was born, his father, Imam al-Hadi, he chose him the best name. And here, brothers and sisters, I want to emphasize the importance of names. Sometimes, especially these days, especially our younger brothers, they want to name their children something named fancy. Right? Fancy name. Something that, mashallah, nobody have ever been named that. It is fine. But if it has what? Meaning. Because sometimes you can name your son and it becomes trouble on you. If you choose a bad name, for example, now today we're wondering, you say, Saddam. Think, why Saddam became Saddam? His name is Saddam, right? Now, did you check the name? What does it mean? No. You check it and they say, Saddam means what? Crash. Now, when he's crashing people, are you wondering why is he crashing people? No, that is his name. Because names are meant to be implemented. If you name your child names that doesn't have a good meaning, they will grow up and practice that name. That is what's important. When we name our children, we should find the best name in Islam. And what are the best names? The Prophet says, Afdalul Asma' ma ubbid. The names that we think is too old. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Any name that carries Abd is the best name. Allah subhanahu wa ta'ala says one should give to his child. And that is why the Prophet, Allah in the Quran, when he names the Prophet, you know what he called them? Abd, Abd. Subhanalladhi asra bi'abdihi. واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا. Every prophet Allah calls him Abd. Isa alayhi salam in the Quran, when he described himself, he said, Inni Abdullah, because this is the best name you can give to your child, brothers. And if you want to choose the next one, it's the names of the Imams, particularly like Muhammad, Ali, Hassan, Hussein. These are the best names. And Imam al-Hadi, he chose for his son the name Al-Hassan, which is one of the best names. And then Imam Hassan al-Askari, he grew up in his house, in the house of his father, and he learned the knowledge that you cannot even believe. Quickly, let me share with you some of his knowledge. One time they called Imam Hassan al-Askari to come and answer some questions. One of the questions there, one of the Sunni scholars asked Imam Hassan al-Askari. He said, we have one of the fada'il about the second Khalifa. What is the fada'il? He says the fada'il of him is this. After the battle of Badr, the Prophet wanted to take some money from the prisoners and leave them. But the second Khalifa said, no, Ya Rasulullah, you should kill all of them. The Prophet wanted to take money, so the Prophet said, no, I'm not going to kill them. The Prophet took money from them, and then he let them go. Then Allah sent the ayah, he said, Allahu Akbar. The Prophet says, Ya Umar, if not because of Allah didn't punish me, if Allah, for the money that I took, if Allah is to punish, nobody will survive except you. Even myself, I will have been punished. Allahu Akbar. Imam Hassan al-Askari said, Allahu Akbar. Allah stated in the Quran something different. What is Allah said in the Quran? He said, Allah said in the Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah said, Ya Rasulullah, I will never punish your ummah because of you. How can Allah say that because of somebody else I wouldn't punish them? Other than what Allah said, if not because of you, Rasulullah, I would have punished everybody. Why would Allah say something different when he said this? And why did Allah say that, by the way? Imam Hassan al-Askari. That is one of his fada'il. The last fada'il I want to share with you is also, during the time of Imam Hassan al-Askari, there was a time people went out and they were asking Allah for Salat al-Istisqa. They want rain. No rain. Muslims went out and they did Salat al-Istisqa 3 times. No rain came down.
Then one Christian said, I can make dua and there will be rain. How? Okay, let's see. The Christian man took a lot of Christians. They went outside. They made dua. MashaAllah, rain started pouring. Muslims say, A'udhu Billah, maybe our Islam is not the right religion. Why? We went and did the Salat al-Istisqa. No rain. Christians did. There's rain. That means their religion is something better than our religion. Then people started to become Christians during the time of Imam Hassan al-Askari. They went to Imam Hassan al-Askari. Say, Yabna Rasulullah, people are now turning to Christianity. We need your help. And you know what's beautiful about our Imams? Their enemies, anytime they have problems, they know where to go. To the Imam, they hate them, they don't like them. But when there is a problem, they know how to knock their doors. They went to Imam Hassan al-Askari, Yabna Rasulullah, we need your help. What is it? He said, the person came and then turning people to Christianity. We need your help. Imam said, okay, call that Christian and have him come. And call people on the day that everybody can make it. They put up a date and a time and a place. They invited everybody. The Christian man also came. They asked him, go make a dua. Make your dua so rain can come down. MashaAllah, he started making dua. Imam Hassan al-Askari said to one of his companions, go and look in his right pocket. There is a bone. Pick it up and bring it to me. As he was making dua, asking, the man came and took the bone from his pocket. He kept making dua, dua, dua. No rain came down. Allahu Akbar. What happened? Yesterday you did it. Why can't you do it today? Imam Hassan al-Askari said, you know what? The reason why Allah accepted his dua was because of this bone. Which bone is it? Yabna Rasulullah. They say the bone belongs to one of the Prophet of Allah. Now here, if somebody tells you that tawassul doesn't work, then you know that tawassul works. If the bone can make a difference in dua, then you know that tawassul can make a bigger difference. Then Imam told them, he said, the reason why Allah accepted his dua was because he was doing tawassul with this bone. And Allah accepted his dua because of this bone. I said, see, when I took the bone from him, Allah didn't answer his dua. But now I will make dua with no bone, nothing, and see what the difference that can make. Imam Hassan al-Askari started dua and he said, Allahumma inni atawajjahu ilayka bi Muhammadin Nabiyyir Rahmah. Say, Ya Allah, I am facing towards you with your dear Prophet, the Prophet of mercy. Ya Allah, and his descendant is Ahlul Bayt. Ya Allah, for the sake of Muhammad and his descendant, send us rain. The narration said, before he finished the dua, nobody left there unless they worked and people had more than water that they expected. That is one of the fada'il of Imam Hassan al-Askari. Ya Allah, we ask you, help us to be the true followers of Imam Hassan al-Askari, Ya Rabbal. Ya Allah, we ask you day in and day out, help us to practice and follow his path, Ya Rabbal Alameen. Peace be upon him on the day he was born, Ya Allah. Peace be upon him on the day he dies, Ya Rabbal Alameen. Peace be upon him on the day he will be resurrected, inshaAllah. And wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli.